Hi everybody, this is Daria. Welcome back to the 2000 Core Bulgarian Words and Phrases video series, where each episode is designed for you to learn new vocabulary, practice it, and at the end review what you have just learned with us. If you're ready to go, I'm ready with the first word for today, which is camera. 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 Тази камера няма светкавица. This camera doesn't have a flash. Тази камера няма светкавица. Наслаждавам се. Enjoy. Наслаждавам се. Наслаждавам се. Enjoy. Наслаждавам се на хубавото време. Enjoy the fine weather. Наслаждавам се на хубавото време. Гладен. Hungry. Гладен. Гладен. Hungry. Момчето е гладно. The boy is hungry. Момчето е гладно. Жаден. Thirsty. Жаден. Жаден. Thirsty. Много жаден. Very thirsty. Много жаден. Подправка. Condiment. Подправка. Подправка. Condiment. Ресторански подправки. Restaurant condiments. Ресторански подправки. Сол. Salt. Сол. Сол. Salt. Морска сол. Sea salt. Морска сол. Захар. Sugar. Захар. Захар. Sugar. Купчета захар. Cubes of sugar. Купчета захар. Оцет. Vinegar. Оцет. Оцет. Vinegar. Оцет в буркан. Vinegar in a jar. Оцет в буркан. Масло. Butter. Масло. Масло. Butter. Млечните продукти включват сирене, кисело мляко, масло и сметана. Milk products include cheese, yogurt, butter and cream. Млечните продукти включват сирене, кисело мляко, масло и сметана. Лютив сос. Hot sauce. Лютив сос. Лютив сос. Hot sauce. Най-лютивият лютив сос. The hottest hot sauce. Най-лютивият лютив сос. Let's review. Respond to the following prompts by speaking aloud. First, you will hear a word or phrase in English. Respond in Bulgarian, then repeat after me, focusing on my pronunciation. All clear? Let's start. Do you remember how to say camera? Camera. Camera. And how to say enjoy?
Наслаждавам се. Наслаждавам се. What about hungry? Gladden. Gladden. Do you remember how to say thirsty? Жаден. Жаден. Let's try now the word condiment. Подправка. Подправка. What about salt? Sol. Sol. Now let's see if you remember how to say sugar. Захар. Захар. Another one. What about vinegar? Оцет. Оцет. Do you remember how to say butter? Масло. Масло. And finally, do you remember how to say hot sauce? Лютив sauce. Лютив sauce. Well done, everybody. I'll see you next time. I'm Daria. Довиждане. Hi, everybody. This is your host, Daria. Welcome back to the 2000 Core Bulgarian Words and Phrases video series. Here, each episode helps you learn new vocabulary, giving you the chance to practice and review what you have just learned at the end of the episode. If you're ready to start, I have the first word for today. It is ketchup. 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 Имате ли кетчуп? Do you have ketchup? Имате ли кетчуп? Горчица. Mustard. Горчица. Горчица. Mustard. Жълта горчица. Yellow mustard. Жълта горчица. Сос табаско. Tabasco sauce. Sauce tabasco. Sauce tabasco. Tabasco sauce. Сосът табаско ми е твърде лютив за ядене. Tabasco sauce is way too hot for me to eat. Сосът табаско ми е твърде лютив за ядене. Пипер. Pepper. Пипер. Пипер. Pepper. Би ли ми подал пипера? Could you pass me the pepper? Би ли ми подал пипера? Морска храна. Seafood. Морска храна. Морска храна. Seafood. Ресторант за морска храна. Seafood restaurant. Ресторант за морска храна. Торта. Cake. Торта. Торта. Cake. Торта за рожден ден. Birthday cake. Торта за рожден ден. Сервирам. Serve. Сервирам. Сервирам. Serve. Жената сервира вечеря. The woman is serving dinner. Жената сервира вечеря. Смесвам. Mix. Смесвам. Смесвам. Mix. Трябва да смесиш брашното с вода. You need to mix the flour with water. Трябва да смесиш брашното с
Woda. Kılcım. Chop. Kılcım. Kılcım. Chop. Ženata kılca zelenčuci. The woman is chopping vegetables. Ženata kılca zelenčuci. Smilom. Mince. Smilom. Smilam. Mince. Смели месото и го сложи в супата. Mince the meat and put it in the soup. Смели месото и го сложи в супата. Okay, now let's review. Respond to the prompts by speaking aloud. First, you will hear a word or phrase in English. Please respond in Bulgarian. Then repeat after me, focusing on the pronunciation. Are you ready? Do you remember how to say ketchup? That's an easy one for you. Ketchup. Ketchup. Great. And how to say mustard? Gorčica. Gorčica. What about Tabasco sauce? Sauce Tabasco. Sauce Tabasco. Do you remember how to say pepper? Piper. Piper. Let's try seafood. Morska hrana. Morska hrana. What about cake? Torta. Torta. Now let's see if you remember how to say serve. Serviram. Serviram. Another one. What about mix? Smesvam. Smesvam. Do you remember how to say chop? Kılcım. Kılcım. And finally, do you remember how to say mince? Smilam. Smilam. Well done, everybody. I'll see you in the next episode. My name is Daria. Do widzenia. Hey everybody, this is Daria. Welcome back to the 2000 Core Bulgarian Words and Phrases video series, where each episode is designed for you to learn new vocabulary, practice it, and at the end, review what you have just learned. If you're ready to start, I am ready as well, so the first word for today is peka, bake. Peka, peka, bake. Peka torta, bake a cake. Peka torta. Grilovam, grill. Grilovam. Grilovam. Grill. Grilovam храната. Grill the food. Grilovam храната. Запържвам. Stir fry. Запържвам. Запържвам. Stir fry. Запържвам храната. Stir fry the food. Запържвам храната. Пържа. Fry. Пържа. Пържа. Fry. Пържа яйце. Fry an egg. Пържа яйце. Пека. Roast. Пека. Пека. Roast. Пека патицата. Roast the duck. Пека
патицата. Режа. Cut. Режа. Режа. Cut. Жената реже грейпфрута. The woman is cutting the grapefruit. Жената реже грейпфрута. Сотирам. Saute. Сотирам. Сотирам. Saute. Сотирам лук. Sauteed onions. Сотирам лук. Варя. Boil. Варя. Варя. Boil. Варен октопод. Boiled octopus. Варен октопод. Запарвам. Steam. Запарвам. Запарвам. Steam. Запарвам зеленчуците. Steam the vegetables. Запарвам зеленчуците. Претоплям. Reheat. Претоплям. Претоплям. Reheat. Претоплям храната. Reheat the food. Претоплям храната. Alright, folks, let's review now. Respond to the following prompts by speaking aloud. First, you will hear a word or a phrase in English. Respond in Bulgarian, then repeat after me, focusing on the pronunciation. Are you ready? Do you remember how to say bake? Peka. Peka. And how to say grill? Гриловам. Гриловам. What about stir fry? Запържвам. Запържвам. Do you remember how to say just fry? Пържа. Пържа. Let's try roast. Пека. Пека. What about cut? Режа. Режа. Now let's see if you remember how to say saute. Сотирам. Сотирам. Another one for you. What about boil? Варя. Варя. Here's another cooking term. Steam. Запарвам. Запарвам. And finally, do you remember how to say reheat? Претоплям. Претоплям. Excellent job for today, guys. See you next time. I'm Daria. Довиждане. Hi everybody, this is Daria. Welcome back to the 2000 Core Bulgarian Words and Phrases video series. Here each episode helps you learn new words, practice, and at the end review what you have just learned. Here is the first word for today. Топля в микроволнова фурна. Microwave. Топля в микроволнова фурна. Топля в микроволнова фурна. Microwave. Стопли вечерята си в микроволнова фурна. Microwave your dinner. Стопли вечерята си в микроволнова фурна. Пека на барбекю. Barbecue. Пека на барбекю. Пека на
Барбекю. Barbecue. Готвачът пече пилето на барбекю. The cook is barbecuing the chicken. Готвачът пече пилето на барбекю. Whiskey. 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 Whiskey sled. Whiskey on the rocks. Whiskey sled. Вряща вода. Boiling water. Вряща вода. Вряща вода. Boiling water. Вряща вода в стъклената кана. Boiling water in the glass pot. Вряща вода в стъклената кана. Плодов сок. Fruit juice. Плодов сок. Плодов сок. Fruit juice. Пресен плодов сок. Fresh fruit juice. Пресен плодов сок. Черен чай. Black tea. Черен чай. Черен чай. Black tea. Черният чай може да е горчив без захар и сметана. Black tea can be bitter without sugar and cream. Черният чай може да е горчив без захар и сметана. Билков чай. Herbal tea. Билков чай. Билков чай. Herbal tea. Чаша билков чай. Cup of herbal tea. Чаша билков чай. Кафе лате. Cafe latte. Кафе лате. Кафе лате. Cafe latte. Обичам кафе лате с бита сметана и канела. I love a cafe latte with whipped cream and cinnamon. Обичам кафе лате с бита сметана и канела. Пръчици за хранене. Chopsticks. Пръчици за хранене. Пръчици за хранене. Chopsticks. Дървени пръчици за хранене. Wooden chopsticks. Дървени пръчици за хранене. Прибор за хранене. Eating utensil. Прибор за хранене. Прибор за хранене. Eating utensil. Вилици, лъжици и ножове са прибори за хранене. Forks, spoons and knives are eating utensils. Вилици, лъжици и ножове са прибори за хранене. Alright, let's review now. Respond to the following prompts by speaking aloud. First, you will hear a word or a phrase in English. Respond in Bulgarian, then repeat after me, focusing on my pronunciation. All clear? Let's go. Do you remember how to say microwave? Топля в микровълнова фурна. Топля в микровълнова фурна. And how to say barbecue? Пека на барбекю.
Pekane barbecue. How about whiskey? Whiskey. Whiskey. Do you remember how to say boiling water? Вряща вода. Вряща вода. Let's try fruit juice. Плодов сок. Плодов сок. What about black tea? Черен чай. Черен чай. Do you remember how to say herbal tea? Білков чай. Білков чай. Another one. What about cafe latte? Cafe latte. Cafe latte. Do you remember how to say chopsticks? Пръчици за хранене. Пръчици за хранене. And last one for today. Do you remember how to say eating utensil? Прибор за хранене. Прибор за хранене. Excellent job, guys. Keep learning with BulgarianPod101.com. I'm your host, Daria, and I'll see you next time. До виждане. Hi everybody, this is your host Daria. Welcome back to the 2000 Core Bulgarian Words and Phrases video series. Each episode here is designed for you to learn new words, practice it, and at the end, review what you have just learned. If you're ready to start, I am ready with the first word for today. Нож за пържоли. Steak knife. Нож за пържоли. Нож за пържоли. Steak knife. На зъбен нож за пържоли. Serrated steak knife. На зъбен нож за пържоли. Нож за месо. Carving knife. Нож за месо. Нож за месо. Carving knife. Остър нож за месо. Sharp carving knife. Остър нож за месо. Солен. Salty. Солен. Солен. Salty. Тази супа е твърде солена. This soup is too salty. Тази супа е твърде солена. Вкус. Taste. Вкус. Вкус. Taste. Как е вкусът? How is the taste? Как е вкусът? Сладък. Sweet. Сладък. Сладък. Sweet. Шоколадът е сладък. Chocolate is sweet. Шоколадът е сладък. Горчив. Bitter. Горчив. Горчив. Bitter. Горчив вкус. Bitter taste. Горчив вкус. Пикантен. Spicy. Пикантен. Пикантен. Spicy. Пикантна храна. Spicy food. Пикантна храна. Кисел. Sour. Кисел. Кисел. Sour. Кисели лимони. Sour lemons.
Кисели лимони. Pszenica. Wheat. Pszenica. Pszenica. Wheat. Pszenično pole. Wheat field. Pszenično pole. Готвен ориз. Cooked rice. Готвен ориз. Готвен ориз. Cooked rice. Ястие с готвен ориз. Dish of cooked rice. Ястие с готвен ориз. Great, let's review now. Respond to the prompts by speaking aloud. First, you will hear a word or phrase in English. Respond in Bulgarian if you can, and then repeat after me, focusing on the pronunciation. Are you ready? Do you remember how to say steak knife? Нож за пържоли. Нож за пържоли. And how to say carving knife? Нож за месо. Нож за месо. What about salty? Солен. Солен. Do you remember how to say taste? Вкус. Вкус. Let's try sweet. Сладък. Сладък. What about bitter? Горчив. Горчив. Now let's see if you remember how to say spicy. Pikanten. Pikanten. Another one for you. What about sour? Кисел. Кисел. Do you remember how to say wheat? Pszenica. Pszenica. And finally, do you remember how to say cooked rice? Готвен ориз. Готвен ориз. Well done. Excellent job for today. I'll see you next time in the next episode. Довиждане. Hi everybody, this is your host Daria. Welcome back to the 2000 Core Bulgarian Words and Phrases video series. Here, each episode is designed for you to learn new vocabulary, practice it, and at the end, review what you have just learned. Here's the first word for today. Echemik. Barley. Echemik. Echemik. Barley. Ечемичени зърна. Barley kernels. Ечемичени зърна. Месо. Meat. Месо. Месо. Meat. Смилам месо. Mince meat. Смилам месо. Сладки. Sweets. Сладки. Сладки. Sweets. Кошница с сладки. Basket of sweets. Кошница с сладки. Bonbon. Candy. Bonbon. Bonbon. Candy. Mentov bonbon. Peppermint candy. Mentov bonbon. Grapefruit. 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 Сок от grapefruit. Grapefruit juice.
Сок от грейпфрут. Червена боровинка. Cranberry. Червена боровинка. Червена боровинка. Cranberry. Сушена червена боровинка. Dried cranberry. Сушена червена боровинка. Gingefield. Ginger. Gingefield. Gingefield. Ginger. Корен от gingefield. Ginger root. Корен от gingefield. Зехтин. Olive oil. Зехтин. Зехтин. Olive oil. Зехтин в буркан. Olive oil in a jar. Зехтин в буркан. Подправка. Spice. Подправка. Подправка. Spice. Билки и подправки. Herbs and spices. Билки и подправки. Sauce. 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 Сос за спагети. Spaghetti sauce. Сос за спагети. Let's review. Respond to the prompts by speaking aloud. First, you will hear a word or a phrase in English. Respond in Bulgarian, then repeat after me, focusing on the pronunciation. If you're ready to go, let's start. Do you remember how to say barley? Ечемик. Ечемик. And how to say meat? Месо. Месо. What about sweets? Sladki. Sladki. Do you remember how to say candy? Bonbon. Bonbon. Let's try grapefruit. 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 Well done. What about the word cranberry? Червена боровинка. Червена боровинка. Now let's test your memory on how to say ginger. Gingefield. Gingefield. And another one, what about olive oil? Zechtin. Zechtin. Do you remember how to say spice? Подправка. Подправка. And finally, do you remember how to say sauce? Sauce. Sauce. Well done, everybody. I'll see you next time. I'm Daria. Довиждане. Hi, everybody. This is your host, Daria. Welcome back to the 2000 Core Bulgarian Words and Phrases video series. Here, where each episode is designed specifically for you to learn new words, giving you the chance to practice them, and at the end, to review what you have just learned in this episode. Are you ready to start? I've got the first word for today. Растително олио. Vegetable oil. Растително олио. Растително олио. Vegetable oil. Използването на растително олио вместо мас прави храната по-лека на вкус. Using vegetable oil instead of lard makes food taste lighter. Използването на растително олио вместо мас прави храната по-лека на вкус.
Сусамово масло. Sesame oil. Сусамово масло. Сусамово масло. Sesame oil. Прибави сусамово масло и го запържи. Add sesame oil and stir fry it. Прибави сусамово масло и го запържи. Съставка. Ingredient. Съставка. Съставка. Ingredient. Пресни съставки. Fresh ingredients. Пресни съставки. Брашно. Flour. Брашно. Брашно. Flour. Бяло брашно. White flour. Бяло брашно. Готварско олио. Cooking oil. Готварско олио. Готварско олио. Cooking oil. Бутилка готварско олио. Bottle of cooking oil. Бутилка готварско олио. Обяд. Lunch. Обяд. Обяд. Lunch. Какво ще ядеш за обяд? What will you eat for lunch? Какво ще ядеш за обяд? Вечеря. Dinner. Вечеря. Вечеря. Dinner. Наслаждавам се на вечерята. Enjoy dinner. Наслаждавам се на вечерята. Предястие. Appetizer. Предястие. Предястие. Appetizer. Плато с предястия. Appetizer plate. Плато с предястия. Основно ястие. Main course. Основно ястие. Основно ястие. Main course. Основното ястие е говеждо и зеленчуци. The main course is beef and vegetables. Основното ястие е говеждо и зеленчуци. Домашна кухня. Home cooking. Домашна кухня. Домашна кухня. Home cooking. Домашната кухня не винаги е най-добрата кухня. Home cooking is not always the best cooking. Домашната кухня не винаги е най-добрата кухня. Let's review now. Respond to the following prompts by speaking aloud. First, you will hear a word or phrase in English. Try to respond in Bulgarian, then repeat after me, focusing on the pronunciation. These are the instructions. Are you ready? Do you remember how to say vegetable oil? Растително олио. Растително олио. And how to say sesame oil? Сусамово масло. Сусамово масло. What about ingredient? Съставка. Съставка. Do you remember how to say flour? Брашно. Брашно. Let's try cooking oil. Готварско олио.
Готварско olio. What about lunch? Обяд. Обяд. Now let's see if you remember how to say dinner. Вечеря. Вечеря. Another one for you. What about the word appetizer? Предястие. Предястие. Do you remember how to say main course? Основно ястие. Основно ястие. And finally, do you remember how to say home cooking? Домашна кухня. Домашна кухня. Well done, everybody. I hope you're not as hungry as I am after this episode. I'll see you next time. Eat well. Довиждане. Hi everyone, this is your host Daria. Welcome back to the 2000 Core Bulgarian Words and Phrases video series. Each episode here is designed for you to learn new words, practice them, and at the end review what you have just learned in this episode. The first word for today is лакомство. Snack. Лакомство. Лакомство. Snack. Напълнях от вечно ядене на лакомства. I gained weight by always eating snacks. Напълнях от вечно ядене на лакомства. Среднощно лакомство. Midnight snack. Среднощно лакомство. Среднощно лакомство. Midnight snack. Среднощните лакомства трябва да са леки, за да не те държат буден. Midnight snacks need to be light so that they don't keep you awake. Среднощните лакомства трябва да са леки, за да не те държат буден. Sit. Full. Sit. Sit. Full. Напълно сит. Completely full. Напълно сит. Десерт. Dessert. Десерт. Десерт. Dessert. Десертна торта. Dessert cake. Десертна торта. Степенно меню. Course meal. Степенно меню. Степенно меню. Course meal. В ресторанта имахме 5-степенно меню. At the restaurant, we had a 5-course meal. Ресторанта имахме 5-степенно меню. Блок маса. Buffet. Блок маса. Блок маса. Buffet. Закуска на блок маса. Breakfast buffet. Закуска на блок маса. Шведска маса. All you can eat. Шведска маса. Шведска маса. All you can eat. Шведска блок маса. All you can eat buffet. Шведска блок маса. Ядка. Nut. Ядка. Ядка. Nut. Смесени ядки. Mixed nuts. Смесени ядки. Фъстък. Peanut. Фъстък. Фъстък. Peanut. Сурови фъстъци. Raw peanuts. Сурови фъстъци. Кашу.
cashew nut. Кашу. Кашу. Cashew nut. 3 ядки кашу. 3 cashew nuts. 3 ядки кашу. All right, let's review now. Respond to the following prompts by speaking aloud. First, you will hear a word or a phrase in English. Give your best to respond in Bulgarian, then repeat after me, focusing on my pronunciation. Do you remember how to say snack? Лакомство. Лакомство. And how to say midnight snack? Среднощно лакомство. Среднощно лакомство. What about full? Sit. Sit. Do you remember how to say dessert? Dessert. Dessert. Let's try course meal. Степенно меню. Степенно меню. What about buffet? Блок маса. Блок маса. Now let's see if you remember how to say all you can eat. Шведска маса. Шведска маса. Another one. What about nut? Ядка. Ядка. Do you remember how to say peanut? Fıstık. Fıstık. And finally, do you remember how to say cashew nut? Кашу. Кашу. Well done, everybody. I'm Daria, and I'll see you next time. До виждане. Hi again, everyone. This is your host, Daria. Welcome back to the 2000 Core Bulgarian Words and Phrases video series. Here, where each episode helps you learn new vocabulary, practice it, and at the end, review what you have just learned. All right, let's get started over here. First word for today is Oberkellner. Maitre d'. Oberkellner. Oberkellner. Maitre d'. Оберкелнерът контролира кой влиза и кой къде сяда. The maitre d' controls who gets in and who sits where. Оберкелнерът контролира кой влиза и кой къде сяда. Самообслужване. Self-service. Самообслужване. Самообслужване. Self-service. Ресторант на самообслужване. Self-service restaurant. Ресторант на самообслужване. Кана с вода. Pitcher of water. Кана с вода. Кана с вода. Pitcher of water. Помолих за кана с вода вместо индивидуални напитки. I asked for a pitcher of water instead of individual drinks. Помолих за кана с вода вместо индивидуални напитки. Поръчвам храна. Order food. Поръчвам храна. Поръчвам храна. Order food. Жената поръчва храна. The woman is ordering food. Жената поръчва храна. Западен стил на хранене. Western food. Западен стил на хранене. Западен стил на хранене. Western food. Ресторант
с западен стил на хранене. Western food restaurant. Ресторант с западен стил на хранене. Италианска кухня. Italian food. Италианска кухня. Италианска кухня. Italian food. Спагети, сосове и ароматни сирена са в сърцето на истинската италианска кухня. Pastas, sauces, and flavorful cheeses are at the heart of real Italian food. Спагети, сосове и ароматни сирена са в сърцето на истинската италианска кухня. Китайска храна. Chinese food. Китайска храна. Китайска храна. Chinese food. Китайската храна е вкусна. Chinese food is delicious. Китайската храна е вкусна. Национално ястие. Ethnic food. Национално ястие. Национално ястие. Ethnic food. Най-хубавата част от пътуването е достъпът до широка гама от национални ястия. The best part of traveling is the access to a wide range of ethnic food. Най-хубавата част от пътуването е достъпът до широка гама от национални ястия. Скарида. Shrimp. Скарида. Скарида. Shrimp. Алергичен съм към скариди. I am allergic to shrimp. Алергичен съм към скариди. Сьомга. Salmon. Сьомга. Сьомга. Salmon. Сурова сьомга. Raw salmon. Сурова сьомга. All right, folks, let's review. Respond to the following prompts by speaking aloud. First, you will hear a word or a phrase in English. Respond in Bulgarian, then repeat after me, focusing on the pronunciation. Are you ready? Do you remember how to say maitre d'? Oberkellner. Oberkellner. And how to say self-service? Самообслужване. Самообслужване. Great. What about pitcher of water? Кана с вода. Кана с вода. And how do you say order food? Поръчвам храна. Поръчвам храна. Let's try Western food. Западен стил на хранене. Западен стил на хранене. What about Italian food? Италианска кухня. Италианска кухня. Now let's see if you remember how to say Chinese food. Китайска храна. Китайска храна. Here's another one. What about ethnic food? Национално ястие. Национално ястие. Do you remember how to say shrimp? Скарида. Скарида. And finally, do you remember how to say salmon? Сьомга. Сьомга. Excellent job so far, guys. Keep learning with BulgarianPod101.com. I am your host, Daria, and I'll see you in the next episode. Until then.
Bye-bye! Hi folks, welcome back to the 2000 Core Bulgarian Words and Phrases video series. I am your host Daria, and in this episode you will learn new vocabulary, practice it, and at the end review what you have just learned. Are you ready to start? Here is the first word for today. Ribaton. Tuna. Ribaton. Ribaton. Tuna. Рибата тон е соленоводна риба. Tuna is a saltwater fish. Рибата тон е соленоводна риба. Черпак. Ladle. Черпак. Черпак. Ladle. Метален черпак. Metal ladle. Метален черпак. Клечка за зъби. Toothpick. Клечка за зъби. Клечка за зъби. Toothpick. Дървена клечка за зъби. Wooden toothpick. Дървена клечка за зъби. Чиния. Dish. Чиния. Чиния. Dish. Светло-синя чиния. Light blue dish. Светло-синя чиния. Чаша. Cup. Чаша. Чаша. Cup. Чаша и чинийка. Cup and platter. Чаша и чинийка. Водна чаша. Drinking glass. Водна чаша. Водна чаша. Drinking glass. Водната чаша е пълна с вода. The drinking glass is full of water. Водната чаша е пълна с вода. Чаша за кафе. Coffee mug. Чаша за кафе. Чаша за кафе. Coffee mug. Бяла чаша за кафе. White coffee mug. Бяла чаша за кафе. Чайна чаша. Teacup. Чайна чаша. Чайна чаша. Teacup. Чайна чаша и чинийка. Teacup and saucer. Чайна чаша и чинийка. Кана. Pitcher. Кана. Кана. Pitcher. Кана със студен чай. Iced tea pitcher. Кана с студен чай. Чайник. Teapot. Чайник. Чайник. Teapot. Зелен керамичен чайник. Green ceramic teapot. Зелен керамичен чайник. Alright, folks, this is the review section. Respond to the prompts by speaking aloud. First, you will hear a word or phrase in English. Try your best to respond in Bulgarian. Then repeat after me, focusing on the pronunciation. Here we go. Do you remember how to say tuna? Ribaton. Ribaton. And how to say ladle? Черпак. Черпак. Well done. What about toothpick? Клечка за зъби. Клечка за зъби. Do you remember how to say dish?
Chinia. Chinia. Let's try another one. How about cup? Chasha. Chasha. What about drinking glass? Vodna chasha. Vodna chasha. Great. Now let's see if you remember how to say coffee mug. Chasha za cafe. Chasha za cafe. Another one. What about teacup? China chasha. China chasha. Do you remember how to say pitcher? Kana. Kana. And the last word for today, do you remember how to say teapot? Чайник. Чайник. Great job, guys. I'm very proud of your progress. Keep learning with BulgarianPod101.com, and I'll see you in the next episode. Do wiždani!